Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Welcome to all in my platform online class English. Dear students, I think all over you are fine. Stay home, safe and sound mind and sound body. Okay, my dear students. In our previous class, we know English first word. You know it? Oh yes, I think you know it. Dear students, can you know something more especially personality in our country? More great? You know? Okay, I think you know it very well. Dear students, can you tell a story, a great person who contributed in our country? Oh yes, I think you know it. So, there are many persons in our country who contributed our freedom and our liberation war. Dear students, can you remember any name? Oh yes, you are right. There are many persons who joined our liberation war. Okay. Please tell some persons. Oh yes, you're right. So, dear students, can you guess our today's lesson? Yes, our today's lesson is they had dreams too. Okay? Dear students, look at the board. They had dreams too. Please write it in your exercise book. And my dear students, I know in front of you a mobile phone and a textbook English for today, class 9 and 10 English first paper, and we are going to our lesson unit 10 lesson 4. They had dreams too. I think all of you find in this lesson. Dear students, look at your book, textbook, section A. There are a picture in it. You see, who is he? All of you know. He is a famous filmmaker in our country. What is your name? I think all of you know him very well. He is our most filmmakers, Johir Raihan. Okay, dear students, please look it very carefully in your textbook, and which I write down in the whiteboard. I regret that you will also write it in your notebook. It helps you to understand the lesson very easily and appropriately. Okay, dear students, before our going to text, we know some new vocabs in our text. Okay, please you also write it. Procession. Procession, it is a parts of speech noun. That means a line of people. Procession means a line of people. Procession means a line of people. Okay. Can we make sentence with the word? Yes, I think you make it. A funeral procession.
a funeral procession. Please write it. Next, another words. Legendary. Legendary. Legendary means it is a parts of speech adjective. Parts of speech adjective. That means a very famous person, or famous a lot by people. Legendary. Make sentence with the words. He is a legendary figure. Please write it in your exercise book. Okay, now dear students, look at the board please. Next, another sentence, autocratic. Please write it. Autocratic. It is a parts of speech is adjective. That means autocratic means having complete power. Okay. Make sentence with the words. He is an autocratic ruler. He is an autocratic ruler. Okay, dear students. Now another. Make sentence with the words. He is an autocratic ruler. Dear students, I think you write it in your text notebook and it makes our lesson clearly. Okay, dear students, I erased the board. I think you write it in your exercise book or notebook. I erased the board because next I write something in it. Okay, my dear students, I hope in front of you a textbook English for today. Okay, can you guess? It's your textbook and it's a picture of Zohir Raihan. Now you are better understanding. I read out the lesson very clearly and I request you to read after me in every word and every line silently or mindfully. Okay, dear students, so going to our text. Section B, read the text. Zohir Raihan was one of the most talented filmmakers in Bangladesh. আমি তোমাদের আরো ভালো করে এই প্যাসেজটা বোঝার সুবিধার জন্য সুন্দর করে এর বাংলা অর্থটা করে দিচ্ছি বা বলে দিচ্ছি যাতে তোমরা আরো সুন্দর করে এই প্যাসেজটা বুঝতে পারো কারণ তোমরা অবশ্যই জানো ইংলিশ প্রথম পত্রে তোমাদের এখান থেকে 4 নম্বরের টেবিল 4 নম্বরের প্যাসেজ এবং 7 নম্বর রিয়ারেঞ্জ আকারেও বিভিন্ন বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী এসে থাকে তো আমি সুন্দর করে তাই তোমাদের এটা বাংলা করে দিচ্ছি যারা তোমরা এটা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারো ওকে বাংলাদেশের বিখ্যাত স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার হলেন একজন তিনি হচ্ছেন কি জহির রায়হান He was born on 19 August 1935 in the village Mojapur in Feni district. তিনি ফেনী জেলার মজপুর গ্রামে 1935 সালের 19 আগস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন He was an active worker of the language movement. তিনি ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন আমি তোমাদের আরেকবার বলছি এটা খুব সুন্দর করে বুঝে নেবে কারণ এই লেসনটা ভালো করে বুঝলে আমাদের পরবর্তী এক্সারসাইজগুলো আছে চারটা আমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারবো বা করতে পারবো ওকে স্টার্ট He was one of the 10 students to go out in a procession on 21st February 1952 despite a ban on such activities imposed by the authorities.
তিনি আর 10টা স্টুডেন্টের মতোই মিছিলে যোগদান করেছিলেন 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি, সেই কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও। অ্যাজ এ রেজাল্ট হি অ্যান্ড মেনি আদার্স ওয়ার অ্যারেস্টেড অ্যান্ড টেকেন টু প্রিজন। এর ফলে কি হয়েছিল, তিনি এবং আরও অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং কারাগারে গিয়েছিলেন। রাইহান ওয়াজ অলসো প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য হিস্টোরিক্যাল মিটিং অব আমতলা অন 21 ফেব্রুয়ারি 1952। তিনি আরও উপস্থিত ছিলেন 1952 সালের ঐতিহাসিক আমতলা সম্মেলনে। He also took part in the mass movement in 1969. তিনি 1969 সালের গণ অভ্যুত্থানেও যোগদান করেছিলেন। In 1971 he joined the Liberation War, এবং তিনি 1971 সালে আমাদের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। All through his life, তার সমগ্র জীবনব্যাপী জহির রায়হান dreamed of a democratic society. তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি গণতান্ত্রিক সমাজের, a society that would ensure freedom of speech, যেটা এমন একটা সমাজ যেখানে স্বাধীনভাবে কথা বলা যায়। He had many dreams about our film industry too. আমাদের চলচ্চিত্র জগৎ সম্পর্কেও তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। He made a legendary film, জীবন থেকে নেওয়া, based on the language movement of 1952. তিনি 1952 সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জীবন থেকে নেওয়া এই বিখ্যাত কিংবদন্তি চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। It was a protest against the autocratic government then ruling our country. এটা ছিল তখনকার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। The family portrayed in that film symbolically represented East Pakistan. এখানে যে ছবিতে পরিবারটা দেখানো হয়েছিল সেটা চলেছিল আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই ছবি। The family was ruled by an autocrat who had to go to prison for her conspiracy. এই ফ্যামিলিতে অটোক্রেটিক স্বৈর শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছিল এবং যিনি তার ষড়যন্ত্রের কারণে কারাগারে গিয়েছিলেন। During the Liberation War in 1971, মুক্তিযুদ্ধের সময় this film was shown outside বাংলাদেশ। এটা বাংলাদেশের বাইরে দেখানো হয়েছিল। Celebrated filmmakers like Satyajit Ray, Mrinal Sen and Hrithik Ghatak appreciated the film. তখনকার স্বনামধন্য লেখকরা সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটক এই ছবিটার খুবই প্রশংসা করেছিলেন। রায়হান gave all the money the film made to the Freedom Fighter Trust. তিনি এই ছবি থেকে যত টাকা আয় করেছিলেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ ফান্ডে ট্রাস্টে জমা দিয়েছিলেন। Besides his great documentary on Pakistani autocracies, Stop Genocide helped create world sentiment in favor of our liberation war. তার প্রামাণ্যচিত্র বিখ্যাত পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এটা স্টপ জেনোসাইড, যেটা আমাদের বিশ্বকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধর পক্ষে মানসিকতা তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন। On 30 December 1971, someone informed Raihan about an address somewhere at Mirpur where he might find his brother, a famous writer Shahidullah Kaisar, who had gone missing from 14 December 1971. 30 ডিসেম্বর 1971 সালে কেউ তাকে ইনফর্ম করেছিল, জানিয়েছিল মিরপুর একটা ঠিকানা যেখানে গেলে তিনি তার ভাই বিখ্যাত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু তিনি 14 ডিসেম্বর 1971 সালে নিখোঁজ হয়েছিলেন। Kaisar was captured and killed by the Pakistani army and the local collaborators during the last days of the war. আসলে শহীদুল্লাহ কায়সার আমাদের স্থানীয় দোসর যারা ওই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে সাহায্য করেছিলেন তাদের দ্বারা এবং পাকিস্তানি স্বৈরতান্ত্রিক সৈন্যদের দ্বারা ক্যাপচার্ড হয়েছিলেন, মানে আটক হয়েছিলেন এবং নিহত হয়েছিলেন। Accordingly, Raihan left home to get his brother back, but he never returned.
আসলে তিনি তার ভাইকে বাড়িতে আনার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আর কখনোই ফিরে আসেননি। জহিরানস ড্রিম ওয়াজ ফুলফিলড। জহিরার স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল। হি কুড সি দ্য এমার্জেন্সি অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ টু দো হি ডিড নট গেট ব্যাক হিজ ব্রাদার। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনা দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু যদিও তিনি তার ভাইকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন না। অ্যান্ড ইট ইজ আ পিটি দ্যাট, এবং এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে দিস ড্রিমার কুড নট লিভ টু সি হিজ ড্রিম কাম ট্রু। আসলে এটা সত্যিই খুব কষ্টের। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নটা সত্যি হয়েছিল, কিন্তু তিনি তার জীবন দশা এটা দেখে যেতে পারেননি। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক ইউ লিসেন it very easily and you know a very great personality whose name is Johir Raihan. Okay, dear students, actually it is our text and I told you that you read it more and more and guess the meaning of the passage. It is very important for you. এটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাসেজ। ওকে dear students, let's we going to section C. Please say it. Section C, use appropriate information from the text above to complete the grid. এখানে তোমাদের টেক্সট থেকে কিছু শব্দ নিয়ে একটা গ্রিড আছে, এটা লক্ষ্য করো। এটা তোমাদের এই চারটা প্রথম পদটা ইংরেজির 4 নম্বর প্রশ্নে এসে থাকে একই রকম। দেখো এখানে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছে, সেটাকে তিনি হচ্ছেন আমাদের জহির রায়হান। আমি আবারও বলছি, তোমাদের সুবিধার জন্য আমি একটু বাংলা করে দিচ্ছি। ওকে, নাম্বার ফার্স্ট কলাম, participated in famous as best documentary movie based on language movement missing scenes his dream. তো এখানে আমি তোমাদের একটা করে দেখে দিচ্ছি। আই থিঙ্ক ইউ উইড আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ভেরি ইজিলি। দেখো প্রথমের ঘরটা হচ্ছে পার্টিসিপেটেড, তাহলে আমরা প্যাসেজের মধ্যে পড়ে আসছি জহির রায়হান কয়টা জায়গায় জয়েন করেছিলেন। আমরা সবাই জানি ভাষা আন্দোলন ছিল, আরও অনেকগুলো ছিল। তো এটা তোমাদের কাজ, এই ঘরটা হবে তাহলে তোমাদের হচ্ছে কিসে কিসে জয়েন করেছিল সেটার নাম লিখতে হবে। ওকে, দেন নেক্সট সেকশন ডি, রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যান্ড কমপ্লিট দেম। এখানে তোমাদের 7টা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আছে সম্পূর্ণ জহির রায়হান সম্পর্কে। তিনি কি ছিলেন, কোথায় কোথায় জয়েন করেছিলেন, আর অনেক কিছু। তিনি তার ফিল্মের যে টাকাটা কোথায় ডোনেট করেছিলেন, দান করেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা খুব সুন্দর করে করতে পারবো, আমরা হুবহু এখানে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, জহির রায়হান ইজ ফেমাস অ্যাজ আ হাট। কি বলো তো, তোমরা সবাই তো জানো জহির রায়হান কী ছিল? আ মোস্ট ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকার্স। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার। দেন নাম্বার 2, রায়হান ওয়াজ imprisoned because রায়হান কেন জেলে গিয়েছিল বলো তো কেন? হ্যাঁ ঠিক বলেছো, হি পার্টিসিপেটেড ইন ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। সো এইভাবে তোমরা এর নিচে যে 5টা আছে আমি 2টা তোমাদের দেখাই দিলাম, এভাবে তোমরা বাক্যগুলো কমপ্লিট করবে। দেন সরি, সেকশন ই, নাও কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। Why Johir Raihan considered a freedom fighter though he is a filmmaker? আসলে বলছে কেন জহির রায়হানকে আমরা বলবো যে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, কারণ তিনি কি ছিলেন আমরা জানি, তিনি ছিলেন একজন ফিল্ম মেকার। সো আই থিঙ্ক ইউ নো ইট ভেরি ওয়েল, বিকজ though he is a filmmaker but in his film he denoted his money which is earned, give it freedom fighter trust, and though his film he captured all the sentiment of the world. তিনি তার এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিদেশে মানুষদের, আমাদের দেশে স্বাধীনতার প্রতি কী করেছিলেন, তাদের যে মানসিকতাটা, তাদের যে সেন্টিমেন্টাল মনটা, সেটা আমাদের দিকে অনুভূতিটা জাগ্রত করেছিলেন। সো সেই কারণে তাদেরকে আমরা কি বলতে পারি, সে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সরি,
Okay, then next section F. Dear students, look at section F. এখানে একটা project work আছে তোমাদের জন্য. Sorry, I feel very cold few days. Dear students, project work হচ্ছে তোমাদের SW. Now write down your homework. Sorry, homework. Write about a paragraph. Sorry, PRZ. Paragraph a freedom fighter. A freedom fighters that you know in your locality. Okay, in your locality you meet our freedom fighters and know something him and write a paragraph. Okay, our today's lesson is finished. Dear students, I say 1 minute, you stay home and stay safe, and you know that this time is very serious, all of us, and I request and I recommend you to pray your 5 prayers because it removes your every disappearance, shyness, your every tension. So I always request everybody to pray your 5 prayers in timely. Okay, goodbye. Thank you to all. Assalamu alaikum.